after dealing with renal stones and infections of uh, kidney and ureter, we are starting with renal tumors. So again, just like any other tumors, tumor can be a benign or malignant renal tumor. Starting with benign renal tumors, first one being angiomyolipoma. Okay, angio ಅಂದರೆ blood vessel, myo ಅಂದರೆ muscle, lipoma ಅಂದರೆ fat. So ಮೂರು ಥಿಂಗ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್? blood blood vessel, muscle and fat. This is the composition of this tumor and it is a benign tumor. So this is usually most commonly seen in case of females of 50 to 60 years of age group. Okay, associated with other condition called as tuberous sclerosis, that is young patient with multiple and bilateral angiolipoma. Okay, immunohistochemistry ಮಾಡಿದಾಗ marker ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, that is HMB45. This is positive usually in this case of tumors in both angiomyolipoma and malignant melanoma. So we can use this tumor to identify if it is angiomyolipoma or malignant melanoma. There is usually a presence of macroaneurysm, which poses an increased risk for retroperitoneal hemorrhage in 10% cases, and this is called as ವಂಡರ್ಲಿಕ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್. ಆಯಿತಾ? ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆಂಜಿಯೋಮಯೋಲೈಪೋಮಾ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಟ್ಯೂಮರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವಾಗ ಇದರಲ್ಲಿ 3 ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಎಲ್ಲ ಬೆಟರ್ ಡ್ರಾ ವಿತ್ ಅ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕಲರ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ಟ್ಯೂಮರ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಗ್ರೋಯಿಂಗ್ ಅಂತ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡಿದರೆ ಕಿಡ್ನಿಯಿಂದ. Okay, so this kidney tumor will be having 3 components. One is blood vessel. Other than this, there can be involvement of muscle. Along with that, fat is involved. Okay, so when a biopsy is taken or immunohistochemistry is done, this will give positive for HMB45. This is possible only in 2 cases. One being angiomyolipoma and other one being malignant melanoma. So when we know that the patient is having some flank pain or something, or we diagnosed it over kidney, then it is usually malignant, angiomyolipoma. And based on the composition also we can say it is angiomyolipoma. Okay, ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಯೂಶಲಿ ಎಸಿಂಪ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಬಿನೈನ್ ಟ್ಯೂಮರ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ. ಸೊ ಡಯಾಗ್ನೋಸು ಇಂಟೆನ್ಸ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟಲ್ಲಿನೇ ಆಗೋದು. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ರೀಸನ್ಗೆ CECT ಏನೋ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ದ್ಯಾಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ಡಯಾಗ್ನೋಸ್, ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಪೇಷಂಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಅ ರೀನಲ್ ಟ್ಯೂಮರ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಆಂಜಿಯೋಮಯೋಲೈಪೋಮಾ. ಓಕೆ, ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಆಫ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಫಾರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ರೀನಲ್ ಟ್ಯೂಮರ್ಸ್ ಇಸ್ CECT ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಫಾರ್ ವಿಲ್ಮ್ಸ್ ಟ್ಯೂಮರ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ MRI. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಫ್ಯಾಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಫಿಕೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಫೀಚರ್ಸ್ ಆಫ್ ಬೋತ್ RCC. ದೀಸ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಆರ್ ಯೂಸ್ ಟು ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ RCC ಆ್ಯಂಡ್ ಆಂಜಿಯೋಮಯೋಲೈಪೋಮಾ. ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಫಾರ್ ಎಸಿಂಪ್ಟಮೆಟಿಕ್ ಟ್ಯೂಮರ್ ಅಪ್ ಟು 4 centimeter ಇದ್ದರೆ ಜಸ್ಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್. ಎವ್ರಿ ನೌ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಗೆಟ್ ಅ CECT ಡನ್. See if the size is increasing. If it increases to more than 4 centimeter or if it becomes symptomatic, then we will have to go for nephron sparing surgery. And for bleeding, we will have to go for angioembolization. Okay, so this was about angiomyolipoma, which is a benign tumor of kidney. Next benign tumor of kidney being renal oncocytoma. So this is responsible for about 3 to 7% of the solid renal tumor, in which this arises from oncocytes which are having rich mitochondria. And renal oncocytoma, it will look like a eosinophilic variant of chromophobe RBC. So for this reason, in order to understand this, we will have to study about RCC and its variants, which we will do in ongoing session. So just remember, renal oncocytoma, it will look like eosinophilic variant of chromophobe RCC. Okay, so how will we diagnose? Again, just like we have discussed before, for most of the renal tumors, investigation of choice is contrast enhanced CT. So CECT will be used for diagnosis. And on CECT, this will show a central stellate scar. Okay, in while studying liver also we have discussed on CECT, if there is appearance of central stellate scar in liver, then it is diagnostic of focal nodular hyperplasia of liver and fibrolamellar variant of HCC. Similarly, in kidney, if on CECT there is central stellate scar in kidney, then it is renal oncocytoma. In pancreas, it is serous cystoadenoma of pancreas. Okay, so this is just for a correlation. ಲಿವರಲ್ಲಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಸ್ಟೆಲೇಟ್ ಆದರೆ FNH ಅಥವಾ
focal or fibrolamellar variant ಆಗಿರ್ಬೋದು. In case of kidney, it is renal oncocytoma. Again, treatment is nephron sparing surgery. Okay, so malignant tumors. For in benign tumors, we discussed angiomyolipoma and renal oncocytoma, starting with malignant tumors of kidney. Okay, first one being renal cell carcinoma. Okay, so in renal cell carcinoma, we can say there are various variants, like almost 5 variants we have seen here. Okay, first one being clear cell variant. So based on the what will be the appearance of these tumors on histopathology, we are discussed. We have classified them as various variants. So first one being clear cell variant. Clear cell variant alli enagutte, this is the most common variant of RCC, which arises from the proximal convoluted tubule. So basically nephron structure ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. Okay, ಹಿಂಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನೆಫ್ರಾನ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ PCT, loop of Henle, DCT, collecting duct, right? This is nephron, this is a glomerulus or Bowman's capsule, whatever you want. Okay, so this renal cell carcinoma clear cell variant will arise from the PCT. Okay, the cells which arise from here or the cells in the tumor, they contain glycogen and lipid, which is washed away during the staining of histopathology, and because of this wash away, the cells which will appear clear, and hence the name clear cell variant. Okay na? So basically histopathology alli heng ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಸ್ಟೈನಿಂಗ್ ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೆ ಅದ್ರ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ we have classified all these variants. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಸೆಲ್ ವೇರಿಯಂಟ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಕಾಮನ್ಲಿ ಇದೇ ಕಾಣಿಸೋದು. ಇದು ಏನಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ಈ ಟ್ಯೂಮರ್ ಅಂದರೆ VHL ಜೀನ್ ಅಂತ ಒಂದಿದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಮ್ಯೂಟೇಷನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಲೊಕೇಟೆಡ್ ಆನ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ 3. ಈ ಮ್ಯೂಟೇಷನ್ ಏನಾಗಿರ್ಬೋದು, ಡಿಲೀಷನ್ ಆದರೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೊಕೇಶನ್ ಆದರೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ರೀಸನ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಹೆಂಗೆ ಸೆಲ್ ಡಿವೈಡ್ ಆಗಿ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕಿತ್ತು ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್, ಆ ಥರ ಆಗಲ್ಲ. ದೆರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅ ಮ್ಯೂಟೇಷನ್, ಸೊ ದೆರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ cells, and because of that reason they will form a tumor. Okay, after this papillary cell variant ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, the cells or the tumor will be having papillary projection. So papillary projection ಅಂದರೆ ಟ್ಯೂಮರ್ will be like this, ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬ್ಲಡ್ ವೆಸಲ್ ಹೋಗ್ತಿರುತ್ತೆ, ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಸೆಲ್ಸ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. Because of this reason it is called as papillary variant of renal cell carcinoma, most commonly seen in patients of cystic disease who require hemodialysis. ಆಯಿತಾ, ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಮ್ಯೂಟೇಷನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಮೆಟ್ ಜೀನ್ ಮ್ಯೂಟೇಷನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಆನ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ 7. ಆಯಿತಾ, ಸೊ ಇನ್ ಅಥವಾ ಟ್ರೈಸೋಮಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇನ್ ಟ್ರೈಸೋಮಿ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ 7, 16, 17 ಮೂರು ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅಗೇನ್ ದಿಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಅರೈಸಸ್ ಫ್ರಮ್ PCT. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ವೇರಿಯಂಟ್ ಆಫ್ RCC ವಿಚ್ ಇಸ್ hemorrhagic plus cystic. It is associated with a type of calcification specially known as dystrophic calcification, and hence dystrophic calcification ಆದರೆ we can appreciate a separate structure called semoma bodies. Okay, so these semoma bodies can also be seen in other tumors like papillary variant of, okay, which we have discussed now, serous histoadenoma of ovary and meningioma. ಈ ಎಲ್ಲ ಕೇಸಸಲ್ಲೂ semoma bodies ಇರುತ್ತೆ. Okay, so this was about papillary cell variant. So papillary projections ಇರುತ್ತೆ, semoma bodies ಇರುತ್ತೆ, and this is mainly seen in PCT, and ಏನಂತಾರೆ ಮೆಟ್ ಜೀನ್ ಮ್ಯೂಟೇಷನ್ ಆಗಿದೆ, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಸೀನ್ ಯೂಶಲಿ ಆನ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ 7. ಓಕೆ, ಸೊ ಕ್ರೋಮೋಫೋಬ್ ಅಂದರೆ ವೇರಿಯಸ್ ಕಲರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ, ದಿಸ್ ಕ್ರೋಮೋಫೋಬ್ ವೇರಿಯಂಟ್ ಆಫ್ RCC is known to have best prognosis. Okay, this arises from the intercalated cells of the collecting duct. So collecting duct ಇಂದ ಅರೈಸ್ ಆಗ್ತಿರೋದು ಯಾವುದು, ಕ್ರೋಮೋಫೋಬ್ ವೇರಿಯಂಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ಸೆಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ವಿಚ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಇಂಟರ್ಕೆಲೇಟೆಡ್ ಸೆಲ್ಸ್, IC cells ಅಥವಾ ಇಂಟರ್ಕೆಲೇಟೆಡ್ ಸೆಲ್ಸ್. ಸೊ ಆ ಸೆಲ್ಸಿಂದ ಟ್ಯೂಮರ್ ಬಂದರೆ ದಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಕ್ರೋಮೋಫೋಬ್ ವೇರಿಯಂಟ್ ಆಫ್ RCC. ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಸೆಲ್ ಅಪಿಯರೆನ್ಸ್ ಅಂತ. ಪ್ಲಾಂಟ್ ಸೆಲ್ ಅಪಿಯರೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ, ರಿಲೇಟಿವ್ಲಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಇಯೋಸ್ನೋಫಿಲಿಕ್ ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಬೇಸಿಕಲಿ ಒಂದು ಸೆಲ್ನ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಬರೀ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಮಾತ್ರ ಎದ್ದು ಕಾಣ್ತಿದೆ. ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸಮ್ ಈಸ್ ಯೂಶಲಿ ಕ್ಲಿಯರ್, and nucleus is seen with fine chromatin. Cell membrane is thickened. Nucleus is having fine chromatin, and there is perinuclear halo. ಅಂದರೆ ಇದು ಹೆಂಗೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ, ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಸುತ್ತ
ಜಾಗ ಖಾಲಿ ಇದೆ ಅನ್ನೋ ಥರ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ as perinuclear halo. Because of this reason it is called as chromophobe variant, chromophobe cell ಅಂತ. Basically it is resembling plant cells. Okay, so this ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ 1 2 6 10 13 17. ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಲಾಸ್ ಆದರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಲೀಡ್ ಟು ಕ್ರೋಮೋಫೋಬ್ ವೇರಿಯಂಟ್, ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಲಾಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ hypodiploidy. Okay, other variant of RCC is Bellini duct carcinoma of RCC. In this, which is a rare variant of RCC, this arises from the collecting duct and it has hobnail pattern. Okay, this is associated with desmoplastic reaction. Then medullary variant of RCC, it is exclusively seen in children with sickle cell trait. This is also rare. So most common ಆಗಿ ನಮಗೆ 3 ವೇರಿಯಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಸಾಕು. Bellini duct and this medullary variant is not much essential. We need to know about these 3 variants like clear cell carcinoma, papillary carcinoma and chromophobe carcinoma. Okay, so these are the variants. Now we are starting with renal cell carcinoma per se. This is also known as hypernephroma or Gravid's tumor or radiologist tumor or internist tumor. ಒಬ್ಬ ಇಂಟರ್ನ್ ಕೂಡ ಡಯಾಗ್ನೋಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಇಂಟರ್ನಿಸ್ಟ್ ಟ್ಯೂಮರ್ ಅಷ್ಟೇ. ಆಯಿತಾ? So most common malignancy of the kidney is renal cell carcinoma, which is most commonly seen in males from 60 to 70 years. It is sporadic, ಅಂದರೆ one particular population ಅಂತಿಲ್ಲ, it has spread throughout the population. It is associated with various conditions like VHL syndrome, because clear cell variant ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು VHL ಜೀನ್ ಮ್ಯೂಟೇಷನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಈ VHL ಜೀನ್ ಮ್ಯೂಟೇಷನ್ ಆದರೆ ಇದು ಬರೀ ರೀನಲ್ ಸೆಲ್ ಕಾರ್ಸಿನೋಮಾ, ಅಂದರೆ ಬರೀ ಕಿಡ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಕಾಸ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಏನಿಲ್ಲ. ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಸ್ tumors in the brain also. It can go and cause many other conditions. So hence it is associated with a syndrome which is involved with VHL gene, that is called as VHL syndrome, von Hippel-Lindau syndrome anta. Aita? Other than that, it can be associated with hereditary clear cell carcinoma or hereditary papillary carcinoma syndrome. Like papillary carcinoma syndrome alli papillary carcinoma of thyroid, papillary carcinoma of renal variant of RCC ಅಥವಾ papillary variant of RCC. ಇನ್ನೇನಿದೆ ಈ ಥರ ಪ್ಯಾಪಿಲರಿ ವೇರಿಯಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಟ್ಯೂಮರ್ಸ್ ಕಾಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕಡೆ ಕಾಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆಯಿತಾ? ಹೆರಿಡೇಟರಿ ಪ್ಯಾಪಿಲರಿ ಕಾರ್ಸಿನೋಮಾ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್, ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಪ್ಯಾಪಿಲರಿ ಕಾರ್ಸಿನೋಮಾಸ್ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ ಅವನಿಗೆ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ದ ರಿಸ್ಕ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಫಾರ್ ರಿನಲ್ ಸೆಲ್ ಕಾರ್ಸಿನೋಮಾ. ಯಾಕೆ ಡೆವಲಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ರಿನಲ್ ಸೆಲ್ ಕಾರ್ಸಿನೋಮಾ, ಯಾಕೆ ಟ್ಯೂಮರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಮೋಸ್ಟ್ ಕಾಮನ್ಲಿ ಸ್ಮೋಕಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೊಬ್ಯಾಕೋ ಅಥವಾ NSAIDs ತುಂಬ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅನಾಲ್ಜೆಸಿಕ್ ನೆಫ್ರೋಪತಿ ಆಗಿ ಅದರಿಂದಾಗಿ ಟ್ಯೂಮರ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲ ಕ್ಯಾಡ್ಮಿಯಮು ಆಸ್ಬೆಸ್ಟೋಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋಜರ್ ಆದರೆ ಅದರಿಂದನೂ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಬೇರೆ ಟ್ಯೂಮರ್ಸಿಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದರೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅ ಯುನೀಕ್ ಫೀಚರ್ ಟು ರಿನಲ್ ಸೆಲ್ ಕಾರ್ಸಿನೋಮಾ? ಯುನೀಕ್ ಫೀಚರ್ ಇಸ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅ ಸೂಡೋ ಕ್ಯಾಪ್ಸ್ಯೂಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ರಿಫ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಟು ಸೈಟೋಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಏಜೆಂಟ್ಸ್. ಯೂಶಲಿ ಏನು, ಇವಾಗ ಟ್ಯೂಮರ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂದರೆ ಸೆಲ್ ಸಾಯೋ ಥರದ್ದು ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟರೆ, ಇಫ್ ದೀಸ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಡೈ ದೆನ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ಯೂರ್ ದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್. ಬಟ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ರಿಫ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ. ನೀವು ಸೈಟೋಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಏಜೆಂಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ದೇ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಮೋರ್ or they won't respond to these cytotoxic agents. So you can't treat this cancer with cytotoxic agents. That is a special feature or unique feature of renal cell cancer, renal cell carcinoma. Okay, it also shows response to biological response modulators like interleukin 1 and INF alpha. So cytotoxic agents ಗೆ ತೋರಿಸಲ್ಲ, but they will show response to biological modulators. Okay, other than that there is a prolonged period of stable disease. ಈ ಡಿಸೀಸ್ ಬಂದ್ರೂ ಸುಮಾರು ವರ್ಷ ಆರಾಮಾಗಿ ಬದುಕ್ಬೋದು. ಬಟ್ ವೆರಾಸ್ ಅದರ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಸ್, ಮ್ಯಾಲಿಗ್ನೆಂಟ್ ಟ್ಯೂಮರ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದೇ ವಿಲ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಟೂ ಮಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಲೈಫ್ ಲಾಂಗ್ ಅಥವಾ ಲಾಂಜಿವಿಟಿ ವಿಲ್ ಬಿ ವೆರಿ ಲೆಸ್. ಬಟ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ರಿನಲ್ ಸೆಲ್ ಕಾರ್ಸಿನೋಮಾ ಪೇಷಂಟ್ ವಿಲ್ ಸರ್ವೈವ್ ಫಾರ್ ಕ್ವೈಟ್ ಲಾಂಗ್. ಸ್ಪಾಂಟೇನಿಯಸ್ ರಿಗ್ರೆಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಸೀನ್ ಇನ್ 5 ಮ್ಯಾಲಿಗ್ನೆನ್ಸೀಸ್. ಒನ್ ಈಸ್ ರಿನಲ್ ಸೆಲ್ ಕಾರ್ಸಿನೋಮಾ. ಓಕೆ, ನಾವೇನು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡದೇ ಇದ್ರೂ ಸ್ಪಾಂಟೇನಿಯಸ್ ಆಗಿ ರಿಗ್ರೆಷನ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಅದರ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಸ್? ಅಗೇನ್ ರೆಟಿನೋಬ್ಲಾಸ್ಟೋಮಾ, ಮ್ಯಾಲಿಗ್ನೆಂಟ್ ಮೆಲಿನೋಮಾ, ಕೊರಿಯಾ ಕಾರ್ಸಿನೋಮಾ, ನ್ಯೂರೋಬ್ಲಾಸ್ಟೋಮಾ, ಇವೆಲ್ಲ ಸ್ಪಾಂಟೇನಿಯಸ್ ಆಗಿ ಸೈಜ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ಫೀಚರ್ಸ್? ಟೂ ಲೇಟ್ ಟ್ರಯಡ್ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸೀನ್ ಇನ್ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಹೂ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ವೆರಿ ಲೇಟ್. ದಟ್ ಇಸ್ ಮಾಸ್ ಇನ್ ದ ರಿನಲ್ ಅಥವಾ ಫ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ರೀಜನ್, ದೆನ್ ಪೇಯ್ನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಹೆಮ್ಯಾಚೂರಿಯಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ಟ್ರಯಡ್: ಮಾಸ್, ಪೇಯ್ನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೆಮ್ಯಾಚೂರಿಯಾ. ದಿಸ್ ಟ್ರಯಡ್ ಇಸ್ ಸೀನ್ ಇನ್ 10 ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ವಿತ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಡಿಸೀಸ್. ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಇರಲ್ಲ. ಮೋಸ್ಟ್ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ ಅಂದರೆ ಹೆಮ್ಯಾಚೂರಿಯಾ. ಹೆನ್ಸ್ ಹೆಮ್ಯಾಚೂರಿಯಾ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟೆಡ್. ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ be a cause, ಅಂದರೆ cause for hematuria can be just mild UTI to renal cell carcinoma. Hence hematuria has to be evaluated. Okay, in advanced cases non-reducing varicocele can also be seen, which is due to tumor thrombus in the left kidney. Okay,
ಸೊ ಹೌ ಡಸ್ ದಿಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್? ಮೋಸ್ಟ್ ಕಾಮನ್ ರೂಟ್ ಅಗೇನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಹೆಮಟೋಜಿನಸ್, ಬ್ಲಡ್ ಮೂಲಕ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮೋಸ್ಟ್ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಹೆಮಟೋಜಿನಸ್ ಮೂಲಕ ಹೋಗೋದಂದರೆ ಫಿಲ್ಟ್ರಾಗಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಯಾವುದು? ಲಂಗ್ಸು. ಸೊ ಲಂಗ್ಸಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಕಾಮನ್ ಸೈಟ್ ಆಫ್ ಮೆಟಾಸ್ಟಾಸಿಸ್ ಈಸ್ ಲಂಗ್ಸ್. ಸೊ ಹೆನ್ಸ್ ಈ ಮೆಟಾಸ್ಟಾಸಿಸ್ ಆದರೆ there will be appearance of these cannon ball secondaries which are seen in renal cell carcinoma and choriocarcinoma. ಕ್ಯಾನಾನ್ ಬಾಲ್ ಸೆಕೆಂಡ್ರೀಸ್ ಅಂದರೆ ಇವಾಗ ಲಂಗ್ಸ್ ಹಿಂಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಬಾಲ್ಸ್ ಥರ ವೈಟ್ ಬಾಲ್ಸ್ ಈ ಥರ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಅಪಿಯರೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಸ್ ಕ್ಯಾನಾನ್ ಬಾಲ್ ಸೆಕೆಂಡ್ರೀಸ್. ಓಕೆ, ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ಆಸ್ ಇಫ್ there are some balls placed here. So this is metastasis of any carcinoma to the lungs. Mainly two carcinomas are possible which causes such condition, that is RCC and choriocarcinoma. Okay, so the most common malignancy which is responsible for osteoblastic secondaries is CA prostate, whereas osteolytic secondaries is RCC. So osteolytic secondary andre enagutte, and there will be this, once if this renal cancer develops, then there will be patient will start experiencing conditions or symptoms related to ಬೋನ್ ಪ್ಯಾಥಾಲಜಿ. ಬೋನ್ ವೀಕ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಆಸ್ಟಿಯೋಲೈಸಿಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಕ್ರಾನಿಕ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ಪೇಯ್ನು ಅಥವಾ ಪ್ಯಾಥಾಲಜಿಕಲ್ ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಚರ್ಸ್, ಸುಮ್ಮನೆ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿದ್ದೆ ಇದಕ್ಕಿದಂಗೆ ಕೈ ಮುರಿದೋಯ್ತು. ಸೊ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಸ್ಟಿಯೋಲೈಟಿಕ್ ಸೆಕೆಂಡರೀಸ್ ಟು ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಅಸೋಸಿಯೇಟೆಡ್ ವಿತ್ ರೀನಲ್ ಸೆಲ್ ಕಾರ್ಸಿನೋಮಾ. ಕಾರ್ಸಿನೋಮಾ ಪ್ರೋಸ್ಟೇಟ್ ಆದರೆ ಯೂಶಲಿ ಆಸ್ಟೋಬ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಸೆಕೆಂಡರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾರಾನಿಯೋಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೇಷನ್ಸ್ ಒಂದಷ್ಟು ಆಗುತ್ತೆ ರಿನಲ್ ಸೆಲ್ ಕಾರ್ಸಿನೋಮಾ ಇಂದ. ದಟ್ ಈಸ್ ದೆರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಅ ರೈಸ್ಡ್ ESR, ಅನೀಮಿಯಾ ಆಗುತ್ತೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ಡ್ ಎರಿಥ್ರೋಪಾಯಿಟಿನ್ ವಿಚ್ ಲೀಡ್ಸ್ ಟು ನಾನ್ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಮಾಸ್ ರಿಪ್ಲೇಸಿಂಗ್ ದ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಕಿಡ್ನಿ ಲೀಡಿಂಗ್ ಟು ಅನೀಮಿಯಾ. ಅದರ್ ದೆನ್ ದಟ್ ದೆರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಪಾಲಿಸೈಥೀಮಿಯಾ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ RCC. ಸೊ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಮಾಸ್ ಇದ್ದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎರಿಥ್ರೋಪಾಯಿಟಿನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಗೇನ್ ದಿಸ್ ಮಾಸ್ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಟೂ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್. ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅನೀಮಿಯಾ, ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಇತ್ತಂದರೆ ಪಾಲಿಸೈಥೀಮಿಯಾ. ಓಕೆ, ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಇದ್ದರೆ ಪಾಲಿಸೈಥೀಮಿಯಾ, ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅನೀಮಿಯಾ. ಅದರ್ ದನ್ ದಟ್ ದೇರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಹೈಪರ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಬಿಕಾಸ್ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ, ಇಫ್ ದಿಸ್ ಟ್ಯೂಮರ್ ಈಸ್ ಅ ರೆನಿನ್ ಸೆಕ್ರೇಟಿಂಗ್ ಟ್ಯೂಮರ್, ದೆನ್ ರೆನಿನ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ರೆನಿನ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ವ್ಯಾಸೋ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟರ್. ವೆಸಲ್ಸ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ರಾಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಸೋಡಿಯಮು ವಾಟರ್ ಜಾಸ್ತಿ ರಿಟೈನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಗೇನ್ ದ್ಯಾಟ್ ವಿಲ್ ಲೀಡ್ ಟು increase in BP, blood pressure, that will cause hypertension. Similarly, if the mass is producer of parathormone, then calcium ಜಾಸ್ತಿ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಆಗುತ್ತೆ, ರೀಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಹೈಪರ್ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಮಿಯಾ ಆಗುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಮೆಡಿಕಲಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ವಿತ್ ಬಿಸ್ಫಾಸ್ಫನೇಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ವೆನ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮಿಂಗ್ ಬಿಸ್ಫಾಸ್ಫನೇಟ್ಸ್ ಪ್ಲೆಂಟಿ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಟೇಕನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಎರೆಕ್ಟ್. ಇದು ಅಗೇನ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಏನಂತಾರೆ, ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಆಸ್ಟಿಯೋಲೈಟಿಕ್ ಸೆಕೆಂಡರೀಸ್ ಏನೇ, ಇದು ಆಸ್ಟಿಯೋಪೋರೋಸಿಸ್ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್ ರೀಸನ್ ಯು ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟ್ರೀಟ್ ದಮ್ ವಿತ್ ಬಿಸ್ಫಾಸ್ಫನೇಟ್ಸ್. ಬಟ್ ಬಿಸ್ಫಾಸ್ಫನೇಟ್ಸ್ನ ಹೆಂಗೆ ಬೇಕಂಗೆ ತಗೊಳ್ಳೋಂಗಿಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಈಸೋಫೆಗೈಟಿಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದರ್ ದೆನ್ ದಟ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಸ್ಟಾಫರ್ಸ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್, ವೇರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾನ್ ಮೆಟಾಸ್ಟಾಟಿಕ್ ಹೆಪಾಟಿಕ್ ಡಿಸ್ಫಂಕ್ಷನ್. ಸೊ RCC ಆಗಿದೆ, ಬಟ್ ಲಿವರ್ ಆಲ್ಸೋ ಹ್ಯಾಸ್ ಸ್ಟಾಪ್ಡ್ ವರ್ಕಿಂಗ್, ಆ್ಯಂಡ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಮೆಟಾಸ್ಟಾಸಿಸ್ ಟು ಲಿವರ್, ಬಟ್ ಲಿವರ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ನಾನ್ ಮೆಟಾಸ್ಟಾಟಿಕ್ ಹೆಪಾಟಿಕ್ ಡಿಸ್ಫಂಕ್ಷನ್. ಸೊ ದಿಸ್ is seen as a paraneoplastic complication of RCC. Okay, and then RCC patients will also present with jaundice, raised bilirubin, ALP. Again, this can be a paraneoplastic syndrome. USG ಮತ್ತು CT ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಯೂಶಲಿ ನೋ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೆಟಾಸ್ಟಾಸಿಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ದೀಸ್ ಚೇಂಜಸ್ ಆರ್ ಡ್ಯೂ ಟು ರಿಲೀಸ್ ಆಫ್ ಅ ಸರ್ಟನ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಇಂಟರ್ಲ್ಯೂಕಿನ್ 6, and this is known as again non-metastatic hepatic dysfunction. Cancer cells, they themselves are not going and reaching the liver and causing all these symptoms, but they are releasing certain substances which are causing all these symptoms. That is called as paraneoplastic. ಅಂದರೆ ಇವಾಗ ಬೇಸಿಕಲಿ ಈ ಐಸಿಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಲ್ಲ ಆ ಥರ. ಸೊ ಇವಾಗ ಐಸಿಸ್ ದೇ ದೆಮ್ಸೆಲ್ಸ್ ವೋಂಟ್ ಕಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ದ their plan. Okay, they will send certain substances. Okay, so similarly RCC, the tumor cells, they aren't metastasizing, no metastasis. Okay, they are motivating certain substances like interleukin 6. These are reaching the liver, and then these are causing liver damage, and because of this reason there is hepatic dysfunction, and this is leading to jaundice, raised ALP ಇದೆಲ್ಲ ಆಯಿತಾ. ಪ್ಯಾರಾನಿಯೋಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಹೀಗೆ, ದೇ ಅಂದರೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಪರ್ಸೆ ಆರೆಂಟ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್ ಇನ್ ಕಾಸಿಂಗ್ ದ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್. ಲೈಕ್ if you don't know about this paraneoplastic syndrome,
you can't say okay renal cell cancer can also cause jaundice. How does this renal cell cancer cause jaundice ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ there is no explanation. But only if we know about paraneoplastic, okay, we will come to know okay this mass can produce a substance called interleukin 6. Because of this there can be all these hepatic dysfunctions. Similarly RCC, the cancer cells won't go to bone and produce erythropoietin, but they will produce stimulate a substance, and that will cause erythropoietin production, and these will go and in turn stimulate the bone cells to produce more and more RBCs, and that will result in polycythemia. ಈ ಥರ ಆಯಿತಾ. ಸೊ ದೀಸ್ ಪ್ಯಾರಾನಿಯೋಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್ ಅಂದರೆ ಆ ಥರ ಏನೋ ಒಂದು ಮೆಟಾಸ್ಟಾಸಿಸ್ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ದೆರ್ ಈಸ್ ಸಮ್ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲೇಷನ್ ಫಾರ್ ದ ರಿಲೀಸ್ ಆಫ್ ಸರ್ಟನ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ವಿಚ್ ವಿಲ್ ಬ್ರಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಪ್ಯಾರಾನಿಯೋಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್ಸ್ ಆಯಿತು. ಹೌ ವಿಲ್ ವಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಟ್ ದ ಕಂಡೀಷನ್? ವಿಲ್ ಗೋ ಫಾರ್ CECT just like for all other renal tumors. Investigation of choice for detecting tumor thrombosis, MRI ಆಯಿತಾ. ಸೊ ಥ್ರೋಮೋಸ್ ಏನಕ್ಕೆ MRIಗೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ದಿಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಟ್ಯೂಮರ್ ಥ್ರೋಂಬೋಸಿಸ್ ಫ್ರಮ್ ಬ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಥ್ರೋಂಬೋಸಿಸ್. ಓಕೆ, ಟ್ಯೂಮರಿಂದ ಆಗಿದೆಯಾ ಅಥವಾ ಮಾಮೂಲಿ ಥ್ರೋಂಬೋಸಿಸ್ ಆಗಿದೆಯಾ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಆಫ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಫಾರ್ ಇನ್ಫೀರಿಯರ್ ವೆನಾ ಕೇವಾ ಇನ್ವೇಷನ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ದೆನ್ ದೆರ್ ಇಸ್ ಅ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ IVC ಗ್ರಾಮ್ ಅಥವಾ ಇನ್ಫೀರಿಯರ್ ವೆನಾ ಕೇವಾ ಗ್ರಾಮ್, ಅದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. Okay, gold standard investigation is again inferior vena cava gram. So this was about investigation. Okay, we'll